ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਆਥਰ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯੂ ਬੋਰਨ ਇਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, then you immigrated to America. When did you immigrate to America? My parents 1985 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ and I came up just a year after that in 1986. 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? Yeah. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇੱਥੇ? ਕਾਫੀ struggle ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਸੀ and you know, but that kind of basically added to the motivation for all of us, that seeing them struggle, seeing them you know, make a life for all of us in America, you know, made us just give us more motivation that we didn't want to see them struggle, but on top of that we wanted to succeed, not only for us but also for them. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨਦੇ ਸੀ, ਪੱਗ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਉਤਾਰਤੀ ਜੀ ਪੱਗ? I was 18 years old, and you know, I get a lot of criticism, you know, from a lot of people about that, but you know, for me it was a personal choice, and I think that you know, I'm probably more of a proud Punjabi Sikh now than I was a kid when I didn't really know what the meaning really was. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। I was reading about you ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10th ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ? Well, I was in 10th grade and you know, my parents, at least my mom, wanted me to be a doctor. And ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ। And my brother was already made up his mind to be the engineer. And you know, I basically loved the internet. I loved what I could do with it. And from my bedroom started my first company. And then महीने बाद basically got it to a certain point where I went to my parents and I told them what I was doing and asked permission to drop out. And it was pretty emotional for them, especially because you know, education being so valuable and important for the Indian culture. But I managed to you know, continue to be successful. Okay, ਉਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਤੇ then what happened after that? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਕਮਾ ਲਏ ਜੀ? Well, I made a lot of mistakes. I struggled a lot. I was 16, and in the business world there's a certain persona type that you need to be. I was nothing like that. And I was, most importantly, a high school dropout. So I defied the odds. And 2 saal baad, I sold my company for $40 million. I was 18, and you know, I stayed on with that company for a year and a half. And then you know, a year and a half after that, I started my second company, Blue Lithium. And in October of 2007, I sold that for $300 million. When you get yourself dropped out from school, ਤੁਹਾਡੇ mind 'ਚ ਸੀ that you are going to start this business or this venture? Yeah. I did not go to my parents and say, okay, I'm done with school. I basically had this business already up and running for 3 months, and it was my choice where I could go ahead and make this a hobby and still go to school, or basically you know, the fire inside me realized that this could be a lot bigger, and that's why I took that risk. And I commend my parents to allow me to take that risk, because it's not typical for, especially an Indian family, to believe you know, a stubborn 16-year-old to drop out of school. ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $350 ਮਿਲੀਅਨ ਆ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? Well, I took care of my family, number one, and you know, I do live a you know, comfortable life. You know, I support a lot of charities, but I'm not done yet. You know, I started my 3rd company already, G Wallet. I'm going to announce something pretty big tomorrow regarding it, so I'm very excited about that. But most importantly, I think the thing that I was able to figure out is that I know what I need to do to be successful. So as long as I keep doing that, I can stay on track. ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਬੈਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਖਰਚ ਕੇ। ਕੀ ਸਪੀਚ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? What you are going to tell people? It's going to be my journey, my you know, my path in terms of you know, living my dream, what I was passionate about, and most importantly, inspire people.
you know, inspire Indians. You know, I'm glad I can be a role model for them to go ahead and live up to their dreams and make themselves proud and make their parents proud. ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਫਰੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਜੀ, ਓਪਰਾ ਵਿਨਫਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ? Well, I was definitely you know, excited and flattered that you know, Oprah Winfrey called to have me on the show, and I knew that it was such a big deal. That's why I took my entire family, including my BBG. It was tough to have her travel all the way, but you know, my family was there to support me there, and you know, it was great to have their support and also be honored and tell my story to millions across with Oprah there. ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਗੈਰਾ ਬੋਲਦੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜੀ? 100%. 100%. Yeah. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਫॉर द अदर ਕਿਡਸ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ $350 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ। Well, see, I don't think that because my school nahi gaya, that's the way that, you know, that's the way you should go. I'm a big believer in education. I'm a big believer in people to stay in school. I'm just saying, let people go ahead and figure out what they want to do, right? Let's go beyond the doctor, engineer, and let's just go what you want to do that will make you happy. And you know, that's my message to everybody, is not to follow my footsteps and drop out of school, but to figure out what you really want to do and go out and do it. Where would you like to go on from now? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ? Never retire. Never retire. I think as long as I can continue to make myself have more challenges and make my parents proud, make my family proud, and make a name, you know, the sky's the limit. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਾਹਲ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਚਾਹਲ ਹੋਰੀ ਕੱਲ੍ਹ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰੀ ਦੇ ਬੈਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਪੀਕ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੈਸੇ 7 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।